Yeah, hello guys. Yeah, my name is David, as you know, anitwa David. So uyu munsi twaba tugiye kurebera hamwe icyo twita design. So ubundi mu by'ukuri iyo bavuze ngo design mwumva iki? Cyane cyane ndibanda kuri mechanical. Kuko nk'iyo bavuze ngo what is design, ubundi baravuga ngo ni it's a creative and systematic process aimed to solving problems, fulfilling specific needs, or creating something with aesthetic and functional value. Ubundi iyo tuvuze design ntabwo ari kwa kundi ufata ikaramu ukajya hariya ugashwaragura. Design ni ugukora ikintu gifite ikibazo kije gukemura. For example, reka turebe nk'umuntu wakoze isuka, bakibaza ngo isuka itaraza aho ubundi bahingaga gute? Design rero ntabwo ari ugushushanya nk'uko bamwe babyumva ngo uze ufata ikintu ushushanya ku kanya. No. Design hazamo calculations, hazamo modeling, hazamo ibintu byinshi bitandukanye, ari byo bigenda bituma tugira final product dushobora kuza kuba twaza kugeraho. Nk'urugero urabona ko nka kuri Google iyo bavuze ngo design, it's a plan of drawing produced to show the look and function or working of a breathing garment or other object before it's made. So mu by'ukuri iri somo tugiye kwiga cyangwa se iki kigo tugiye kugira ni Kigali, ariko gisaba procedures. Ntabwo wabyiga rimwe ngo uhite ubimenya. Bivuze ngo birasaba akanya kugira ngo umuntu abe yaba aware y'ibyo ari ashaka kugeraho, kurya umenya gukora product like this one. Wowe wenda bakubwira bati iyi ni pièce yangiritse cyangwa se dukeneye gukora iki n'iki, ukaba wagikora. So I'm very sorry, hari igihe imashini igenda gake, ariko it will be solved as soon as possible. Rero tugiye guhera ku cyo bita kumenya ngo ubundi ibintu twakoresha dushushanya cyane cyane ni ibihe. Wenda twavuga ati what are basic mechanical and designing software. Tukabanza tukamenya amazina yazo. Icyo byadufasha kumenya ngo ni izihe dushobora kwiga, ni izihe z'ingenzi, ni izihe zakoroha, ni izihe zaboneka zidahenze, ese ni izihe zikunzwe, ni izihe wenda nakiyaduresaho ku buryo ngiye at the market vuga ngo wenda ndi aware y'ibyo nakoze. For example, murabibona iyi ni gear, iyo twita abenshi dukunda kwita spagear. Nazibuka characteristics igira. Ubwo twaje amasomo yose ya engineering ni ibintu bisa nkaho byuzuzanya. Buri wese nyuma y'iminsi 2 akurikira iri somo agomba kuba at least azi gukora something like this, kandi akaba ari ibintu bifite efficiency, apana kuvuga ngo ni kwagushushanya ibintu utazi ngo ndava he ndajya he. Ikigo cya mbere ni introduction kuri iri somo, ariko ugenda following step by step kubera ko bibaye byiza bafite n'ikaramu, kubera ko akantu ku kandi bizajya bigenda byuzuzanya. Nk'uko nababwiye rero, basic softwares that can be used in mechanical design. Reka wenda nifashishe Google, nubwo hano mpafite izindi
yeah. Dore ngizi simply dufite iyo bita AutoCAD, tukagira iyo bita Fusion 360, tukagira NX, tukagira CATIA, tukagira Autodesk Inventor, tukagira ANIS, tukagira SolidWorks, tukagira MATLAB, tukagira na Creo. Hari n'izindi nyinshi. You see that there is 15 more. Aho tubona Solid Edge, SolidCAD, tukabonamo Autodesk, tukabonamo Finite Element Analysis, Creator, tukabona za Alber Design, ariko twebwe harimo na za Python. Ibi byose birakoreshwa. Twebwe iri somo ryacu software tuzibandaho harimo SolidWorks, hakazamo MATLAB, hakazamo na Fusion 360. Izi za Finite Element Analysis hano muri SolidWorks inside zibamo, niyo mpamvu tutazazibandaho cyane. So as the beginning, SolidWorks ifitemo different parts uyireba. Ukifungura, first of all, it look like this in the screen. Ngiyi SolidWorks igenda akoresha 2020, ariko version zose they look like, hariho itandukaniro rito cyane. Kereka nko ku bantu baba bafite advanced drawing, ariko for educational wakoresha ntacyo bitwaye. Gusa hari n'uburyo bworoshye bwo kuyibona kandi tuzagenda tubafasha kuko harimo benshi twagiye dufasha kuzibona. Please leave your comment down niba hari iyo ukeneye tugufasha uburyo wayibona. Usibye ko na Fusion 360 iraboneka kandi iyo iri online, ukoresha online platform ku buryo ushushanya ibintu byawe online. Tuzagenda tubereka n'izindi trick nyinshi uzajya ukoresha ku buryo ushobora gukora design yawe mu gihe gito within required period, cyangwa se na mbere yaho ukaba wabirangije. So mu by'ukuri nkuko dufungura andi ma software, ukanda right click, ukajya open, ikarodinga. So ikarodinga like this, ikagenda irodinga registry. So openinga system zigiye zitandukanye kugeza SolidWorks yawe itangiye. This time I'm using SolidWorks Premium 2020. Let's keep waiting. So mu gihe wowe uri kubona wenda step turiho uyizi, ushobora gukora skip, ariko be aware kuko hari igihe ushobora gusanga hari akantu urengagije kandi wagera imbere ukagakenera. So when the software is opened, ahantu hambere dukeneye h'ingenzi ni kuri ushobora kuza hano kuri file. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kuba uzi utu tuntu turi aha twose icyo dukora mbere yo kugira ngo winjire within the system. Aha habanza it's a logo ya SolidWorks, then aka kantu gakurikiraho kaga fresh niko kazana aya ma hidden ribbons, harimo file, harimo view, harimo tools na help, then na pen. So ibindi rero urabona ko biri not highlighted usibye setting, nayo turaza kureba gato. Ni file, ahangaha undo and save. Yes. So ubundi ikindi icy'ingenzi cyane ugomba kumenya ni izi ziri kuri file. So kuri file uhasanga kenshi parts wahoze ukora muri igihe gito gishize, very recent ones. So ukigera hano rero ushobora kujya kuri open, ariyo twabonaga hano, this is the open,
cyangwa se browse document cyangwa se browse recent folders igihe hari nk'ikintu ufite ushaka kubanza gusacinga, then uza hano kuri file igiye gutangira new design, create new ugakora kuri new. So they are telling me that one in your system is running critical low on memory. Bari kumbwira ko system yanjye iri kugenda gake, the RAM that I'm using, the RAM access memory, iyo ari ntoya system yawe igenda gake, ariko ntabwo biri butubuze kwiga. Then iyo umaze guklika kuri new, ntabwo buri gihe iriya message nakiriye mwebwe izaza, kuko it's because of my system. Niyo mpamvu nsubira inyuma kugira ngo mbibereke. Yes, uhita uza hano hari parts, hari assembly, hari na drawing, hari na advanced, ushatse uyiklikaho n'ubundi usangamo bya bindi, ariko ukigiramo utundi tuntu twa preview. So okay, ubwo I'm sorry, igeze hano kuri parts. So reka dusubire inyuma gato, dusa nkaho twihuse wenda mutabashe gusobanukirwa neza. Let's go on file, then new, then to cancelling advanced. Yes, yes, so ujye kuri novice or advanced. So hari part, hari assembly, hari na drawing. So if it is a part, it is a 3D representation of a single design component. Ni ukuvuga ngo iyo turi gushushanya, for example like a machine, it is composed of different parts. Imashini iba igizwe n'ibice bitandukanye, ugasangamo parts. For example, reka dufate kuri iriya machine, then dufateho one part. For example, let us take tool post. Tool post murabizi ko ifite ibintu byinshi bitandukanye, ifite ama screws, ifite tool post lock and so on. Izo parts ni parts. So iyo uziteranije zibyara what we call assembly. So nyuma ya assembly ushobora kugira drawing. Drawing within 2 dimensions, not 3 dimensions. Niho ibintu bitatu bitandukanye. Icya mbere ni part. Igihe tugiye gukora part, for example tugiye gukora screw, niba tugiye gukora bolt turakora screw, kongera dukore nut, nitubyasemblinga bize kuba assembly. I think muri clear y'ibi bintu. So reka duhere kuri part, kurika okay, hagahita haza area isa gutya. So iyo rero ibi bije uza uguhitamo urupapuro cyangwa se plane. So ngira ngo mwize drawing, iyo uvuga drawing hari planes ziri basic, ndumva ari plane esheshatu cyangwa se mu kimwe. Reka dufate iyi, reka take one. Ngira ngo turebeye hano muri system 6 almost, dufitemo front, nitugira front turagira na back, nitugira top tugire bottom, nitugira right tugire na left. Ibi ni ibintu muraza kubona mu minota nk'ibiri iza. Iyo tumaze guhitamo, reka duhitemo front plane. Guhitamo front plane, ukika right click kuri front plane, then ugakika sketch. Nibwo buryo bworoshye. Ushobora no kwika double clickingaho nabwo bigakunda. Suppose ko tugiye kwereka za 4 za 6 frames. Reka twifashishe iki kinyampande. Iki kinyampande ni nako gifite impande 1, 2, 3, 4. Reka turwe extruding kugira ngo tubashe kuba clear y'ibyo tuvuga. It's like you, the 3D object. So let's keep it like this.
is undefined because we didn't specify dimensions. So kugira ngo murabona ko dufite front hanyuma tukagira na back. Turafite top, this one, hanyuma tukagira na bottom, tugize 4. Then tukagira let's say this is light, tukagira na left. Those are the 6 frames twababwiraga. Ushobora no gusubira inyuma gato, kuko usubira inyuma nzabereka n'amashortcuts. Shortcut yo gusubira inyuma ni control Z. Icyo gihe gusubira inyuma then you can undone it again, so again until that you don't see anything. Control Z cyangwa se ukaza kuri undo. Rero iyo ugeze kuri undo bahita banakwerekana na shortcut ushobora gukoresha kugira ngo ube wabasha kugera ku byo wifuza. Mu by'ukuri rero amasaha arakuze, so reka tubanze dufate pause. Turagaruka noneho dufata brief description of SolidWorks. Ibi byose tubona hano tumenye ngo ni ibiki, bimaze iki, byitwa ngo iki, bikoreshwa he, step by step. Murakoze cyane.